The lost friend, and let me tell you a story, he said. That afternoon, the cross seemed too big to ignore. And there wasn't just one cross but two, one in the line of his eyes and one at the edge of his left eye. The front cross stopped him to go across the road, and the other cross, well, it indicated the stoppage of someone else's life. The fall and the winter had passed, but what could not pass was his memory of Lucas. Daily, he remembered that how the 23rd of September just turned into a day to mourn for his entire life. Why, Lucas? Why did you had to go just one day prior to my birthday? We would have celebrated my party of entering adulthood together. Couldn't you wait just one day? He always questioned to the emptiness around. Every day, he walked up to his grave and offered him flowers like he was not his friend but like the only person for whom he lived. One day, when he had gone to carry out his regular job as a medical assistant in a hospital, a serious patient came there. The patient's family did not know the reason for the cuts he had on his wrist, and he had lost a lot of blood too. The doctors tried their best to save the patient, but they could not. While the medical assistant was going to hand over the reports to the patient's family, he looked inside the reports to determine the cause of the patient's death. As soon as he read the report, he broke down in the middle of the hospital corridor with the reports in his hand. When people around him asked him the reason for such a breakdown, he just repeated, "It took him away too." That day, he came home with a letter in his hand. His family asked him what the letter was about. He replied, "I resigned." He sat at the dining table, waiting for a response from his parents, while the clock ticked above. Nobody said anything. As soon as the clock struck 9, he went upstairs, locked himself in the room and studied till 12. Every day, he slept at 12:00 and woke up at 6:00, did some exercise, had breakfast, took a bath and started studying again. Everyone was confused, not because he was studying but because of what he was studying. His parents asked him why he was studying engineering books instead of medical books. He replied, "I want to fulfill someone's dream." He studied day and night and got selected in the top college of the world in abroad. He came to the graveyard for the last time to offer flowers to Lucas. He offered him a bunch of flowers and said, "I am going to fulfill your dream." He departed for the flight and reached the destination. As soon as he got out of the plane, he sensed something strange. "I am feeling like something big is going to happen with me here." He walked through the road looking around with yellow-red leaves crunching under his feet and sun shining high above. With every step, he could feel that he was going closer to Lucas. He felt happier than he would have felt if he would have gone for medical. He reached the university, stepped inside and was in awe to see the university. The day he went to his first class was unforgettable, because he saw that one of the professors in another classroom was Lucas's father. He was in utter shock. He wanted to talk to him, but he could not because he was getting late for his own class, but he planned to meet him soon after the day's classes are over. As the classes got over, he rushed to Lucas's father and managed to stop him just before he was about to exit the building. He suddenly came in front of Lucas's father and he could not believe him standing there. "Oh, it's you. What are you doing here in this engineering college, and that too here in abroad? You study medical, right?" said Lucas's father in mixed emotion of surprise and speechlessness. He replied, "I must ask you, uncle, what are you doing here? The day you told everyone about Lucas's death, I searched you everywhere possible just to have a last glimpse of him, but your family was nowhere to be found. You gave us the address to his grave but never came yourselves to offer flowers to his grave. Why, uncle? He was your son after all. And moreover, wait, you are asking me so many questions at the same time, how am I supposed to answer you?" said Lucas's father. "Come with me home and you'll get all your answers there." "Okay," he replied. Then was the time he started the journey of the turning of his fate and the journey where all his hard work was to pay off. As soon as he reached the place where Lucas's family was staying, he hoped that Lucas would come and hug him, but then he experienced a similar hug from behind. Was it Lucas? No, how could it be Lucas? It was Lucas's younger sister, whom he had promised to take care of as if she was his own sister. They both got overwhelmed on meeting each other. He then went inside the house, sat there, looked around to see photos of Lucas. He got lost inside them. He wanted to live every moment in the photos again with Lucas.
The places in the photos were still there but what was not was. Người bạn đã mất và để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện anh ta nói chiều hôm đó, cây thập tự giá dường như quá lớn để không thể bỏ qua. Và không chỉ có một cây thánh giá mà là hai cây thánh giá, một đường kẻ ở mắt và một đường ở rìa mắt trái. Cây thánh giá phía trước ngăn anh ta đi qua đường và cây thánh giá kia tốt nó chỉ ra dấu chấm hết cho cuộc đời người khác. Mùa thu và mùa đông đã trôi qua nhưng những gì không thể trôi qua là ký ức của anh về Lucas. Hàng ngày, anh nhớ rằng ngày 23 tháng 9 vừa qua đã trở thành một ngày để tang cho cả cuộc đời anh như thế nào. Tại sao Lucas, tại sao anh phải đi chỉ một ngày trước sinh nhật của tôi? Chúng tôi sẽ tổ chức bữa tiệc mừng tôi bước vào tuổi trưởng thành cùng nhau. Anh không thể đợi chỉ một ngày sao, anh luôn đặt câu hỏi với sự trống rỗng xung quanh. Mỗi ngày, anh bước đến mộ anh và tặng hoa cho anh như thể anh không phải là bạn của anh mà giống như người duy nhất mà anh sống. Một ngày nọ, khi anh ấy đi thực hiện công việc thường xuyên của mình là trợ lý y tế trong một bệnh viện, một bệnh nhân nặng đến đó. Người nhà bệnh nhân không biết nguyên nhân do đâu mà vết cứa ở cổ tay và mất rất nhiều máu. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức để cứu bệnh nhân nhưng không được. Trong khi trợ lý y tế chuyển báo cáo cho gia đình bệnh nhân, anh ta đã xem xét bên trong các báo cáo để xác định nguyên nhân cái chết của bệnh nhân. Ngay khi đọc bản báo cáo, anh ta đã vỡ òa ngay giữa hành lang bệnh viện với những bản báo cáo trên tay. Khi những người xung quanh hỏi anh ấy lý do của sự đổ vỡ như vậy, anh ấy chỉ lặp lại, nó cũng đưa anh ấy đi. Hôm đó, anh về nhà với một lá thư trên tay. Gia đình anh ấy hỏi anh ấy bức thư viết về điều gì, anh ấy trả lời, tôi đã từ chức. Cậu ngồi vào bàn ăn, chờ đợi phản hồi từ bố mẹ, trong khi đồng hồ điểm ở trên. Không ai nói gì cả. Ngay sau khi đồng hồ điểm 9, anh ấy lên lầu, nhốt mình trong phòng và học cho đến 12. Hàng ngày, anh ấy ngủ lúc 12 giờ và thức dậy lúc 6 giờ, tập thể dục, ăn sáng, đi tắm và lại bắt đầu học. Mọi người đều hoang mang, không phải vì cậu đang học mà vì cậu đang học cái gì. Cha mẹ anh hỏi anh tại sao anh lại học sách kỹ thuật thay vì sách y học. Anh ấy trả lời, tôi muốn thực hiện ước mơ của ai đó. Anh ấy học ngày đêm và được chọn vào trường đại học hàng đầu thế giới ở nước ngoài. Anh đến Nghĩa Trang lần cuối để dâng hoa cho Lucas. Anh ấy tặng anh ấy một bó hoa và nói, tôi sẽ thực hiện ước mơ của bạn. Anh ta khởi hành chuyến bay và đến đích. Ngay khi ra khỏi máy bay, anh ấy đã cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ. Tôi cảm thấy như có điều gì đó lớn sắp xảy ra với tôi ở đây. Anh đi qua con đường nhìn xung quanh với những chiếc lá đỏ vàng lạo xạo dưới chân và nắng chói chang trên cao. Với mỗi bước đi, anh có thể cảm thấy rằng mình đang tiến gần hơn đến Lucas. Anh ấy cảm thấy hạnh phúc hơn những gì anh ấy sẽ cảm thấy nếu anh ấy đi khám bệnh. Anh đến được trường đại học, bước vào bên trong và vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy trường đại học. Ngày cậu ấy đến lớp học đầu tiên của mình thật khó quên, vì cậu ấy thấy một trong những giáo sư trong lớp học khác là bố của Lucas. Anh ấy đã hoàn toàn bị sốc, anh ấy muốn nói chuyện với anh ấy. Nhưng anh ấy không thể vì anh ấy đến lớp muộn, nhưng anh ấy dự định gặp anh ấy sớm sau khi các lớp học trong ngày kết thúc. Khi lớp học kết thúc, anh chạy đến chỗ cha của Lucas và cố gắng ngăn ông lại ngay trước khi ông chuẩn bị ra khỏi tòa nhà. Anh ấy đột ngột đến trước mặt bố của Lucas và anh ấy không thể tin được rằng ông ấy đang đứng đó. Ồ, đó là bạn đang làm gì ở đây trong trường cao đẳng kỹ thuật này và ở đây cũng ở nước ngoài? Bạn học y khoa phải không? Cha của Lucas nói trong cảm xúc lẫn lộn vì ngạc nhiên và không nói nên lời. Anh ta trả lời, tôi phải hỏi bác làm gì ở đây? Vào ngày bạn nói với mọi người về cái chết của Lucas, tôi đã tìm kiếm bạn ở khắp mọi nơi có thể chỉ để có cái nhìn cuối cùng về anh ấy, nhưng gia đình của bạn không tìm thấy đâu cả. Bác đã cho chúng tôi địa chỉ mộ anh ấy mà chưa bao giờ tự mình đến dâng hoa trước mộ anh ấy. Tại sao vậy bác, dù gì thì anh ấy cũng là con trai của anh. Và hơn thế nữa, chờ đã, bạn đang hỏi tôi rất nhiều câu hỏi cùng một lúc, làm thế nào tôi phải trả lời bạn? Cha của Lucas nói, hãy đi với tôi về nhà và bạn sẽ nhận được tất cả câu trả lời của mình ở đó. Ok, anh ấy trả lời. Sau đó là thời điểm anh bắt đầu hành trình xoay chuyển số phận của mình và hành trình mà mọi nỗ lực của anh đều được đền đáp. Ngay khi đến nơi gia đình Lucas đang ở, anh ấy đã hy vọng rằng Lucas sẽ đến và ôm anh ấy nhưng sau đó anh ấy đã trải qua một cái ôm tương tự từ phía sau, phải không Lucas? Không, làm sao có thể là Lucas, đó là em gái của Lucas, người mà anh đã hứa sẽ chăm sóc như thể cô ấy là em gái ruột của anh. Cả hai đều bị choáng ngợp khi gặp nhau. Sau đó anh vào trong nhà, ngồi nhìn xung quanh để xem những bức ảnh của Lucas. Anh ấy đã bị lạc bên trong chúng. Anh muốn sống lại từng khoảnh khắc trong những bức ảnh với Lucas. Những địa điểm trong ảnh vẫn ở đó nhưng không